40+'dan herkese merhabalar, mutlu günler. Ataşehir'deyiz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sezonun belki de en özel programlarından birisiyle karşınızdayız. Yeni başantrenörümüz Dimitris Itoudis ile birlikte yaklaşık yarım saatlik bir keyifli bir program sizler için planladık. Koç'un basketbol antrenörlüğüne başlangıcından gelecek sezon yapılanması, planlaması ile ilgili tüm merak edilenleri aslında programımız içerisinde soracağım. Koç'a bir kez daha hoş geldin diyorum ailemize. Aynı zamanda bu yoğun tempo içerisinde bize vakit ayırdığı için de çok teşekkür ederim. Once again, he welcomes you to the family and for spending some time with us in such a hectic schedule you have right now. No, the pleasure is mine. Thank you so much. Whatever I have, it's a pleasure talking to you. It's a pleasure actually talking through you and through Fenerbahçe TV to our fans. And you know, I was expecting that conversation. Benim için gerçekten keyif. Hem sizinle konuşmak hem de sizin aracılığınızla Fenerbahçe taraftarlarıyla konuşmak çok güzel. Zaten bekliyordum böyle bir şeyler yapmayı. Şimdi programımız içerisinde Koç'un aslında biraz basketbol antrenörlüğüne başlangıcından itibaren devam edeceğiz. Sohbetimiz olacak ama ben aslında ilk başta sondan başlamak istiyorum. Şimdi heyecanlı günler geçiriyoruz. Baş antrenörlüğümüze geldikten sonra mutluyuz, heyecanlıyız gelecek adına. Bir yandan da eski oyuncularımızla birer vedalar oldu. Özellikle yan konusu oldu. O da bir içimizde bir burukluk oldu. Yani hayat basketbol eşittir tanımını tam olarak yaşıyoruz. Bununla ilgili neler söylemek ister? Buradan başlamak istedim. It's a very exciting times right now. We have a new coach. You're with us. At the same time, we're saying goodbye to some of our old players who've been a really long part of our team. And we can say basketball is really alive and thriving right now. What would you like to say about these things, Coach? Well, I would like to say first of all, congratulations to not only to the players that they did the part and they gave so many things to Fenerbahçe, like Jan, Ahmed. So congratulations for them first of all, what they have brought to the team. Congratulations to them for the championship. They end the season brilliant. Bring another very important trophy to the club. Congratulations to all the coaches that they have been over here and they contribute to Coach Djordjevic, to Coach Kokoshkov, to Coach Obradovic. Obviously, like they grew up and they brought that club to a different level. And congratulations to everybody over here. Everybody's job and everybody's contribution is priceless. İlk önce sadece oyuncuları değil ama oyunculardan başlayarak Yan ve Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe yaptıkları katkılarından dolayı ve getirdikleri şampiyonluk için de sezonu çok güzel bir şekilde bitirdiler. Aynı zamanda antrenörlere, Djordjevic'e, ondan önce Kokoşkov'a ve Obradovic'e Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bu seviyeye getirdiği için ve bu kulüpte emeği olan herkese teşekkür ediyorum şu ana kadar yaptıkları için. Of course, I'm sorry that I interrupt with head coaches. It goes all the coaches program, all the assistant coaches, all the personnel, everybody who contributes, and obviously the owners and the fans that they stood together. So this is all a family, as you said, and this is all united. So the contribution of each and every personnel was priceless and very important. Aynı zamanda sadece baş antrenörleriyle değil ama bütün asistanlar, personel, taraftarlar, kulübün aslında bir birlik olarak yapılan bir katkısı bu. Ve gerçekten tarifsiz bir şeyi var, katkısı var kulübe. Paha biçilmez. Evet. Peki şimdi bugün biraz dersime çalışarak geldim ama inşallah doğru yerlerden çalışmışımdır. Koç'un isminin anlamı, Itoudis'in kelime anlamı Yunan mitolojisinde toprağın annenin tanrıçası olan Demeter'dan geliyor. Bu doğru mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Doğru bir telaffuzda yaptım mı acaba? Onda da şüpheliydim. I did a little homework. I hope I'm correct, but the meaning of your name comes from Greek mythology, like Mother Nature. Does it mean Demeter or something? Dimitra is the goddess of the land. Yeah, Dimitra, yes, the land goddess. Yes, you have. Like also, I think in Turkey, I don't know. You got help me with that. But in Greece, we have the name of the male. It can become also female. Like it's Georgios, Georgia for George, let's say, or Yanis, Yana. So Dimitris, Dimitra. So usually the male name has also the female, or vice versa. The female name has a male. Aha. Yeah.
Evet, doğru, toprak ana anlamına geliyor. Bizde isimler bilmiyorum sizde de öyle mi? Yorgos mesela Yorgi olunca dişi oluyor. Dimitris, Dimitri olunca dişi oluyor. Yani olunca dişi olabiliyor. Aynen öyle işte. Peki ailesinin de çiftçilikle uğraştığını biliyorum. Sanırım temel olarak da bu noktadan geliyor isim olarak. Buradan başlayalım. Babasının da geçmiş yıllarda futbol oynadığını ve buzuki çaldığını öğrendim. Kendisinin böyle yetenekleri var mıydı? We researched your family too, and we saw that your father was playing soccer and playing the bouzouki at the same time. Yes. Do you yes, have yes. talents in these fields? Well, the good thing is that I was, let's say, kicked out from the soccer, or I found the exit from the soccer, so I started being a basketball player and then a coach. My father was a very good soccer player. At the same time, he was playing bouzouki, and still he's playing bouzouki, and he enjoys in that. To be honest, it's like a lot of times in the family, you know, the son is trying to do something else. So I was playing guitar and harmonic, like accordion we call it. I don't know harmonic. And I was singing. You know, music is. I can't see my life. I can see my life without music. But music in general, that doesn't have to be a Greek music. Actually, here in Asian part, in Turkey, in general, you have so many good acoustics, you know, like so many nice songs, and before when I was in Bandırma, I was, you know, free to listen. My whatever, you know, flirts with my ears, I would say, if allow me to say this expression, you know, like I like to get into and listen into. So I wouldn't say that I have talents in those fields. Other talents maybe, yes. I'll leave it that to other people to evaluate, let's say. Okay. Evet, futboldaydım ama iyi ki oradan bir çıkışım oldu ve atıldım da sayılır ki basketbola başlayabildim ve basketbol antrenörü oldum. Babam gerçekten çok iyi bir futbolcu ve halen de çok iyi bouzouki çalıyor ama oğullar babaların terslerini yapmak istediği için ben daha çok gitara yöneldim, armonikaya yöneldim. Şarkı da söylüyorum. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Hayatımın çok önemli bir parçası. Ve Bandırma'da olduğum zamanlardan beri akustik olarak çok hoşuma giden şeyler var zaten Türkiye'de. Kulağıma ne hoş gelirse onu dinliyorum açıkçası. Hoş gelen her şeyi de seviyorum. Tabii başka yeteneklerim de var. Ama tabii ki sizin onu değerlendirmeniz lazım. Yetenekli oluyorum demem doğru değil. Peki şimdi Türk kültüründen biraz bahsedecektim. Aslında dinliyor mu müziğimizi, hakim mi şeklinde ama ben bu noktada yemek, sinema, Türk kültürüne ne kadar hakim? Bununla ilgili neler söylemek istedim? Çünkü aynı coğrafyadayız sonuçta. How familiar are you with the Turkish culture, like when it comes to the food, the music, the movies? Because we have like almost the same geography. Well, yeah. First of all, when I was in Bandırma, I have to say I have signed back then for 3 years, and obviously the deal was broken or stopped earlier due to the call of CSK, and I'm still thankful on how people in Bandırma they dealt with that, and I will be thankful for all life. But I want to say that I was accepted as one of them. So I felt like that. I felt so familiar, and I felt the love and the you know, at the same time you know, the tenderness that they were showing to me each and every day in many fields, not only in my profession job, but also when I was going to the restaurants. Guys, you as Turks, you have so many good things to present out there. Your hospitality, you know, there are some things which I said to my friends and I shared with my friends, you know, you go into the restaurant, they see you or they recognize you. Oh, a Greek Başantrenörü. So immediately they play Greek music to please me, or they go. So I'm familiar also with the cuisine. We have a lot of, you know, I like all this what nature can give us. Right. You know, so I can eat all these things that comes from the nature, and your cuisine can be heavy or also can be light. It depends what you choose. You know, like also Greek cuisine, a lot of similarities. And I think also this what we have in common is this: the hospitality. You go in Crete, let's say they don't know you, they're gonna host you. They're gonna say, okay, come and drink raki with us. Come and eat. You know, like this is something that unite people, and I think that as nations we have a lot of common things.
Bandırma'da 3 senelik bir anlaşmam vardı ama CSK'dan dolayı erken bitmek zorunda kaldı ve oradaki bana yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve minnettarım. İnanılmaz bir sevgi vardı orada ve kendimi hep onların bir parçası gibi hissettim. Çok yakındılar. Çok güzel zamanlar geçirdim ve sadece iş ortamında değil, özel hayatta da, restoranda da olsun, her yerde, tanıdığım her yerde çok iyiydi herkes bana karşı. Ne zaman Türklerin o kadar güzel özellikleri var ki misafirperverlik zaten en önemli özelliklerinden biri. Nereye giderseniz gidin beni tanıdıkları anda zaten Yunan bir baş antrenör olduğum için hemen Yunan müziklerini çalmaya başlarlardı. Bu tip şeyler çok güzel. Yemeklere gelince zaten doğadan gelen her şeyi seviyorum. O yüzden mutfaklarımız da çok benziyor. Ağır bir şey de yeme şansınız var ama hafif doğal şeyler de yiyebiliyorsunuz. Çok benzediğimiz şeyler var aslında. İki ülkeyi zaten birbirine yakınlaştıran şeyler bunlar. Özellikle Girit'e mesela gittiğiniz zaman tanımıyorsanız bile birini bir restoran kapısında karşılaştığınızda hemen sizi içeri davet ederler. Gelin yemeğini de yiyin, içkilerinizi için şeklinde. Peki 1987 yılında Yunanistan'da düzenlenen Eurobasket koçun basketbola bakışını da değiştirdi. O gün itibariyle basketbol koçluğuna, antrenörlüğüne başladığına ilgili bir röportaj okumuştum. O günleri, o Galisli önemli kadroyu düşündüğü zaman bugün kendisinin bu koç pozisyonuna geldiğini düşünecek olursak geçmişe dönüp baktığında o günleri nasıl değerlendiriyor şu anda? When we look back in the past, especially to 1987, it looks like that was the Eurobasket that changed your view on your basketball and your coaching life. And you had an amazing roster with people like Galis on it. Could you tell us a little about that? Well, I was 17 years old, and I remember following very closely this Eurobasket, and I was watching it to a friend of mine in Thessaloniki, this game, and we went immediately to celebrate out there in the streets. There were with thousands of people outside, so that was a revolution actually. This gold medal changed the whole history of basketball in Greece. Many people started to play basketball, including myself. Okay, I started a little bit earlier, but still that was a revolution. So, you know, they gave you, this generation gave you the belief that nothing is not achievable if you really believe on dreams and you follow and you support your dreams with a quality work and with a tremendous camaraderie and with a tremendous bonding that this team had. So pretty much that just showed to the majority of people that everything can happen. 17 yaşındaydım ve takip ediyordum. Hatta Selanik'te bir arkadaşımızla birlikte izledik ve kazanıldığında binlerce kişi sokağa dönüyordu. İnanılmaz bir ortamdı. Gerçekten bir devrim gibiydi Yunanistan basketbolu adına. Tarihini değiştirdi ve gerçekten o zaman insanlar basketbola ilgi duymaya başladı. Ben daha çok ilgili duymaya başladım ki biraz oynamıştım olmasına rağmen daha ciddiye aldım. Ve bu jenerasyona şunu gösterdiler. Rüyalarınızın peşinde koşup çok çalışırsanız hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdiler. Koç da çok çalıştı ve 20. yaşında Zagreb'de farklı bir ülkede koçluğunu sürdürdü. Oradan bir teklif aldı. Çok genç yaşta bu teklif geldi. Ve bu aslında kendisinin ne kadar yarışmacı, mücadeleyi seven bir yapısı olduğunu da çok net bir göstergesi. 20 yaşında bu teklifin gelmesi, bunu başarabilmek çok kolay değil. Bu anlamda neler söylemek ister? And we know that you got your first coaching experience away in Zagreb and you were only 20 years old, and this is an amazing experience because you're so young. It shows what a hard worker and what high goals you have. Could you tell us about that? Well, it's a bit of a karma, you know, also how I finished myself, or how I went to Zagreb. First of all, it was not an easy for a family. I'm not coming from a rich family, so my father needs to work also in a land to provide me things. So Yes. you know, kids that we are growing in a table where you have to discuss everything with your father or with your family. Like, you know, I want to buy this pair of shoes that Galis is wearing back then, but this pair of shoes costs a lot. So my father would say, okay, if we're going to work one more week, you're going to save some money, you might be able to dream that you might buy this pair of shoes. So you evaluate more what life gives or brings or what you earn out there. So I'm coming from this generation. And then Zagreb, it was really great investment, I will say, in my personal education as a person, but also as a coach. A great university since now, great teachers, and more
than that, great friends, which are last until this day. We have a great communication. Many of them, they're high quality coaches, either in condition coaches or basketball coaches or soccer coaches. I stopped playing basketball at the age of 21. I was never a high level basketball player. I was playing basketball, but I was motivated to teach and being taught by the best. This is where I met also Dusan Ivkovic back in 1989 and 90. It starts a friendship, a relation that lasts for many years and became a friendship. So I'm blessed to have such a surrounding with Duda, with Željko, and many other coaches that they help me. Bosko Božić that I work with him, Ziegler that I work with him in Lokomotiv, in KK Zagreb. Đurović, Kumurzoglu, you know, like all the coaches that I work with, I dare to say, and I'm proud to say that as a knowledge sucker, allow me to say that, a guy that wants to suck every knowledge from you, from him, from the books, from the experience of life. I'm pleased and honored that I have such a great environment and teachers. Aslında çok karma gibi bir şey düşündüğümüz zaman çok kolay bir şey değildi. Çünkü çok varlıklı bir aileden gelmiyordum ben. Her şey için çalışmamız gerekiyordu. Toprakla çalışan bir babam vardı. Örnek mesela Galles'in ayakkabılarını istediğim zaman biz hemen gidip onu alamıyorduk. Babam derdi ki bir hafta eksi çalışmamız lazım. Belki alabilme olanağımız olabilirdi. Kesin yine alma şansımız yoktu. Ben böyle yetiştirildim ve her şey için çalışıp hak etmen gerektiğim bir ortamda büyüdüm. Zagreb benim için gerçekten bir hayat okuluydu, üniversite gibiydi. Antrenörlük hayatım adına inanılmaz hocalarım vardı ve çok güzel dostluklar edindim o günden bugüne kadar devam eden. Oradaki arkadaşlarımın hepsi antrenör oldu, kondisyoner oldu, futbol antrenör oldu ve hepsi değişik dallarda çok iyi durumdalar. 21 yaşımda basketbol oyunculuğunu bıraktım. Hiçbir zaman yüksek seviyede bir oyuncu değildim zaten. En önemli zaten öğretmenlerim ve hocalarımdan biri de Duda Ivković'ti. 89-90 yıllarından itibaren onunla bir ilişkim var ve hayat boyunca devam bir dostluk oldu. Aynı şekilde Željko Obradović gibi, Bozić gibi, Ziegler gibi, Jurović gibi. Bunlar hep birlikte çalıştığım insanlar ve gurur duydum. Ben bir bilgi mıknatısı gibiyimdir aslında. O yüzden çok şanslıyım ve onurluyum ki böyle insanlardan bir şeyler öğrenip onları çekebildiğim için. Evet, koçun hayatında çok değerli basketbol antrenörleri var. Duda gibi, Boško Bozić gibi, hepsi Obradović gibi keza. Ama burada bir noktada bir de ailenin de önemi, ailenin de desteği aslında ortaya çıkıyor. Ne kadar değerli baş antrenörlerle birlikte çalışmış olsa da ailenin desteğiyle ilgili koç neler söylemek ister? Onu da es geçmemek gerekiyor tahminen. Although you work with amazing coaches, like we just named a lot of them, also the support of your family is very important too. Well, yeah. Could you tell us a little about you know, that? I was suggested recently that instead of Maria, which is my wife's name, to put a hero on the site, you know, because wives of coaches or wives of players, they are heroes. Let's be honest. But the support of family is very important. You know, I'm thankful to Maria and Alexandra. I'm thankful to my father and my mother that they gave me the first support getting out from the house. I became more mature that, you know, each and every dollar or whatever, how to spend it, to evaluate from how difficult it is to come to possess this leverage, to study abroad, to follow your dream. As I said, without family, it's difficult. At the end of the day, this is what we have over here. We have a society, we have a community. We all want to become something important, but without relations, without understanding and mutual understanding, but mutual also respect to what you bring over here, to what you do and how much you help. There are people that they're behind cameras. I have the privilege to represent a lot of them, and I want to say that behind cameras and behind closed doors, this is where we give the biggest fights. In your office, you can give the biggest fights that never can come to the media or my assistant coaches that are going to spend hours to analyze. So, you know, this is a sport that requires a lot of synergy.
and a lot of understanding. Hatta bana komik bir şey teklif etmişlerdi. Eşimin adı yerine kahraman yazmak. Çünkü bu sektörde çalışan insanların aileleri gerçekten birer kahraman, destek anlamında. Hem eşim Maria, kızım Alexandra inanılmaz destekleri var. Annem babam ilk bu mesleğe başladığımdan evden giderken bana verdikleri öğütler, her kuruşumu doğru harcamam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini, yurt dışında okumam için verilen destek, bunlar çok büyük şeyler ve çok önemliler. İyi bir aile olmadan, zaten güzel bir destek olmadan bunları başarmak gerçekten imkansız. Bir toplum var ve herkes önemli olmak istiyor bu toplumda ama bir ortak anlayış ve saygı olmadan bu mümkün değil. Ve tabii sizlere ve basına ve dışarıya yansımayan büyük mücadeleler var. Kameranın ve kapının arkasında yaşanan, örnek biz sizin ofiste yaşanan, bizim ofiste yaşanan mücadelelere kimse yansımıyor veya bizim koçların odasında her şey sahaya yansıyana kadar yaşadığımız mücadeleler yansımıyor. Bunlar çok önemli ama sinerjiyi bulduğunuz zaman da başarılı olabiliyorsunuz. Peki 92-93 sezonunda Jelko Obradović ile bir hazırlık turnuvasında karşılaşıyor. Orada karşılıklı telefon numaraları alınıyor ve sonrasında irtibatlarını kesmiyorlar. Devamında da 99 yılında Panathinaikos'ta birlikte çalışıyorlar. 13 yıl birlikte, yaklaşık 5000 günden bahsediyoruz. Onunla o geçen, bizim için de Obradović tabii ki de çok önemli bir isim. Euroleague kupasını bize kazandırmış bir isimden bahsediyoruz. Koçun da kariyer açısından da önemli bir isim olduğunu biliyoruz. Onunla o geçen süreyi kısaca nasıl değerlendirir? O ilk tanışma anını özellikle. You met Obradović in 1992-93 and you exchanged numbers. And Yes. then in 99 you started working together and then you Yeah. spent 13 years together, a very long time. He's a very important person for us, our history and everything, and for you too, of course. Can you tell us about that period of you guys meeting and Yeah. working together? Well, you know, every relationship, professional relationship, intimate relationship, loving affairs or whatever, it starts with doubts. There is this the right person? Is this the right friend? Is this the right person to become my wife, my husband, or whatever? You know, he has this doubt in the air. But the relation that lasts long and goes through obstacles, through several important moments, and creates a real bond, those are the real relationships. As you mentioned, Jelko is a very important figure in basketball, a very important figure for Fenerbahçe basketball, and a very important figure in my personal life, and also in 13 years we have spent in Pau. Back then in 93, when we met in Akerslot in Amsterdam, in one Christmas tournament, I was with KK Zagreb and Pepsi Bozic back then as an assistant coach, and he was a head coach of Juventud Badalona. Duda was the one that connected us because he gave me some envelope to give him. He wanted something to pass. I don't know what that envelope had. I never asked, you know, like, but that was, let's say, the first connection. Then we kept talking a little bit here and there. I became a PAO coach. Also, I ended as a head coach. Me and Filipos, we always exchange ideas. And in 1999, when Jelko was with the national team in Thessaloniki, he called me. He had an offer. The first approach was from Aris. That's the story. You know, Aris owner wanted to recruit him. He had another year contract with Benetton. He called me up to Hotel Panorama to talk the possible collaboration. And again, Duda was the one that connects us, and you know, unfortunately he's not with us in earth, but he's in our hearts, and he lives very strong in our memories, in our hearts. So we talk over there the possibility that Mr. Yiannakopoulos called him back then in June of 99. And then we went down and we signed the contract together in June of 99, and we stayed in a great club and helped this great club to grow and to win not only the trophies, build a winning mentality, a culture of basketball, and many generations, great players. We're pleased to have such a support from the family of Yiannakopoulos. Without their support, without their financial support,
ethic support, without the support of fans, the trust, this cannot happen. This is what I'm saying, synergy. You know, you need synergy. You need all the components to come together. You need all the pistons to work together so the machine of the car to work. This is a synergy. So it's a cooperation, it's a collaboration. So obviously this, you know, helped me after that also when I choose a different path, which is also inevitable in life. You know, you gotta go, but relations are staying there strong. So this is what stays in basketball, in every profession, to have people that you can trust, that you can share moments, and you know, you can pick up the phone and talk. İlişkiler ne olursa olsun, her ilişkilerde, profesyonel de olsa, özel de olsa, aşk ilişkisi de olsa hep şüpheyle başlar. Doğru insan mıdır, doğru insan mı dost olmak için, eş için? Hep havada bir şüphe oluşur. Ama uzun süren, birçok engelleri aştığımız ve çok önemli zorlukları aşarak süren ilişkiler gerçek ilişkilerdir. Obradovic gerçekten hem basketbol adına çok önemli, Fenerbahçe adına önemli. Ve benim hayatımda çok önemli bir insan. 13 yılımızı birlikte geçirdik Panathinaikos'ta. Amsterdam'da tanıştık ve tanışmamıza bir Noel turnuvasında ben Zagreb'in koçuydum, o da Badalo'nun koçuydu. Duda Ivkovic bize vesile oldu. Çünkü ona bir zarf vermemi istedi. Halen o zarfın için ne olduğunu bilmiyorum ama o vesileyle tanışmış olduk. O günden beri de ikimiz de farklı yerlerde de olsak hep fikir alışverişi yaptık değişik konular hakkında. Daha sonra 99'da milli takımla Selanik'e geldiğinde tekrar konuştuk ve o zaman Aris'ten bir teklif vardı. Yine Ivkovic bizi bir araya getirdi. Bir işbirliği olabilir mi diye. Sonrasında da Yanakopoulos aradı Panathinaikos için. Ve biz Haziran 99'da Panathinaikos'la imzaladık ve çok güzel 13 yıl geçirdik. Hem takımın büyümesine yardımcı olduk, kupalar kazandık ama daha önemlisi kazanma kültürü yarattık orada. İnanılmaz bir basketbol ortamı oldu. Çok değişik jenerasyonlardan çok iyi oyuncular geçti o süreç içerisinde takımlardan. Ama en önemlisi Yanakopoulos ailesinin finansal desteği yanında etik destekleri, taraftarın desteği aslında bir makine gibidir. Hepsi bir arada olunca çalışır. O sinerji olmadan bir başarı olamıyor. Hepsi bir parçadır ve orada olması gerekiyor. Farklı yollar seçsek de, değişik yerlere gitsek de çok ilişkilerimiz güçlü olduğu için hep devam etti. Bir telefon uzağımda ve tabii Ivkovic'i de anmadan bir şey söylemek istemiyorum. Aramızda değil ama her zaman kalbimizde. Peki koçun kariyerine baktığımız zaman işte Zagreb gibi, Selanik var, Atina zaten 13 yıl geçirmiş, arada Bandırma. Yani hep böyle bir sıcak iklim, deniz, güneşi görüyoruz. Bu coğrafyadan ayrılıp Moskova'ya gitti. Bu anlamda kendisi bir zorluk yaşadı mı? When we look back at your career, you worked in places like Zagreb, Thessaloniki, Athens, Bandırma, which are all warm and Mediterranean sort of environments. Was it difficult to go to Moscow after, environmental-wise? Yeah, that's a good question though, but I enjoy my time in Moscow. I like Moscow. I like the city. I like the structure of the city, how clean it is. The parks. Yes, there is a joke, you know, with this that they used to say to a person, how is the winter in Moscow? They ask one person, so okay, this white winter is heavy. The green winter is a little bit better, so it means that always is winter over there. That's like when the grass goes up. But I like Moscow. I like Moscow, and that's why we stayed over there. We grew up together. I'm thankful also to the call of Andrei Vatutin and Natasha and Norlis Nikel. I think that we create something very good all together with fans and players, and I'm proud of this journey. So. You know, for us coaches, the most important fact is the adjustment. You make certain adjustment, and actually, we are kind of lucky, Daphne. We're working indoor, Right. so rain, snowing, we are indoor. Right. Imagine the coaches of soccer or something that I talk with, and I have many friends. I'm joking, but this is how it is. Like in profession, you need to make certain adjustments. You need to respect the culture of the country you work with. To respect the habits, the history, as you said, so all this stuff, so you can be a part of a good organization. And I think that's what drives me, is that you know, I want to learn still, as I said.
You know, I consider myself quite young, so I need to learn more. Moskova'yı gerçekten çok seviyordum. Şehir olarak çok güzel bir yer, yapısı olarak ve inanılmaz temiz bir şehirdi. Parkları vesaire. Çok güzel zamanlar geçirdim orada. Bir espri vardır, Moskova'nın kışları nasıldır diye. Yeşil olan kışı mı, beyaz olan mı kışı diye. O yüzden hep kış olduğu için orada. Oradaki iki CSK adına Andrei Vatutin'e, Natasha'ya ve Nikel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel şeyler yaşadık, birlikte büyüdük, çok güzel taraftarlar vardı ve çok güzel bir yol oldu CSK'daki yıllarımız. Basketbol koç olarak da çok şanslıyız tabii bu arada. Çünkü açık alanda değiliz. Gerçekten ne yağmur sorunumuz var, ne kar sorunumuz var. Çok zor bir şey futbol antrenörü olmak. Bir ülkenin kültürü çok önemli. O yüzden onu öğrenmek, oradaki alışkanlıkları görmek, saygı duymak, tarihini öğrenmek. Benim hep bir öğrenme isteği, ihtiyacım ve hırsım vardır ve kendimi çok genç gördüğüm için halen de öğrenmeye çok açığım. Peki bugüne gelelim. Kulübümüzden teklif geldi başantrenörlük görevi için. O gün, o an koç neler hissetti? İlk aklına gelen şeyler nelerdi? And when we come today, the first time you got a phone call with regards to Fenerbahçe, what were your first thoughts and the things that went through your mind? Well, I'll tell you purely the truth. Actually, I said to my agent, Nikos, that because I had already one more year left with CSK, the country and the club was going through difficulties. Players are leaving, but I never ever thought that I have to leave. First of all, we were secure over there. Nothing won't jeopardize our daily basis routine. The club was functioning normal, and I felt like the captain of the boat that is maybe shaking, but I cannot jump off the boat first, especially after 8 years and the relations we create. So what I said to my agent after the call was, like, we gotta crystally go to CSK and ask for the permission if we can talk. And this is what he did, and we did that. I made after that a dinner with Andrei and Natasha. I explained the situation. They were very transparent and they're very clear what the situation gives, and I took the challenge. You know, I could have stayed over there, but I said once again, I'm honored of what we achieved, and I'm honored for the call of Fenerbahçe. I still believe that in our profession, you know, when you're intrigued, and when you're having this sense of being always intense and looking for the new journeys, Fenerbahçe has a very good structure. I'm thankful to Mr. Ali Koç, to Mr. Sertac, to Mauricio and to Deria. We talked, and we are on the same page on what we're targeting to. And as I said yesterday, the most important thing is that the fans of Fenerbahçe need to sleep tight, because they have this ownership in the family of Koç. They have this kind of management that they are daily basis working on how to make them proud. Gerçeği söyleyeceğim, aynen olduğu gibi anlatmak istiyorum size. Teklif ilk geldiğinde menajerim Nikos'tan daha CSK ile bir yılım daha vardı. Ama o durum, teklif geldiği dönemde hem ülkede, Rusya'da ve kulübümüzde bazı sıkıntılar vardı. Oyuncular gitmeye başlamıştı. Ben hiç orayı bırakmam gerekecek bir duruma geldiğini düşünmemiştim. Çünkü devam ediyordu her şey, fonksiyonlar devam ediyordu. Ama geminin hafif hafif batmaya başladığını hissedince kaptan olarak da ilk atlayan olmak istemedim. Elimden geldiği kadar devam ettim. Ama böyle bir teklif geldiğinde de oturdum CSK yönetimiyle, Andrei ile, Natasha ile konuştum, değerlendirdik, anlattık ve onlar da saygı duydular. O yüzden çok onurluyum. Oradaki yaşadıklarım ve başarılarım için ve Fenerbahçe'den gelen teklif için gerçekten büyük bir teklifti benim için. Ben her zaman yeni yollar, yeni heyecanlar ve yeni başarılar peşinde koşan birisiyim. O yüzden Fenerbahçe'nin yapısı çok güzel bir şeydi benim için.
Ve Ali Koç, Sertaç Komsoğlu, Mauricio Gerardini'ye, Derya hepsine çok teşekkür ediyorum bana böyle bir teklife geldikleri için. Ve hepsiyle konuştuk. Hedeflerimiz açısından aynı sayfadayız ve bu çok önemli. Koç yönetimi şunu söyleyebilirim. Her gün bu kulübün taraftarı onlarla nasıl gurur duyabilir şeklinde bunun için çalışıyorlar ve taraftar bu konuda çok rahat uyuyabilir. Peki taraftarı şu anlamda da neler söylemek isterdi? Basın toplantısında aslında koç çok bahsetti 7/24 çalıştıklarını, hatta biz buraya geldiğimizde de toplantıları devam ediyordu. Muhtemelen bu röportaj bittikten sonra toplantıları yine devam edecek transfer görüşmeleriyle alakalı, ama taraftarlarımızın tabii çok büyük bir beklentisi de var o yönde. Son olarak Melih'le imzalandığını açıkladık. Yüzeysel olarak neler söylemek ister bu anlamda taraftarlarımıza bir mesaj niteliğinde? And the fans are, of course, they're wondering what's going on right now. And yesterday you mentioned how you'll be working 24 hours, 7 days a week with the whole crew and everyone. And we knew you were doing some meetings today with the players and some technical staff, and you will continue to do them. And today, for example, we also made another announcement that we're continuing with Melih. Can you give us a little general information for the fans, because they have very big expectations? No, What I'm going could to be they direct. I'm going to be expecting? direct. We're talking to the fans, and as I said, this is a great opportunity to talk to the fans. I had a chance also to talk with Jan, and everybody and the fans and me should understand his decision to change environment. Jan is also a very important figure for Fenerbahçe basketball. He decided that's a family decision. So after that, we need to sit down and establish a different picture. I was informed, bombed, I will say, with all the informations. We are close to have some good news with Wilbekin, as I said. We're talking with Nando, and Nando is very positive to continue. We announced Motley, we announced Melih Mahmutoğlu. We're working also to the direction of the center. The fans needs to be, not to jump into any assumptions, because we need to, and they need to evaluate the market value, the market availability, and also the chemistry that we want to create. Obviously fans are expecting, I don't know, from who? From LeBron James to Michael Jordan and to Kobe Bryant. Unfortunately he's not with us right now, but as I said, we need to have the best chemistry given the circumstances of the market and the circumstances of the players who are, for several reasons, out of the picture. We cannot reach that player for several reasons. So we need to make the right choices, and we need to bring over here for them, for the fans, the players that they want to wear the jersey of Fenerbahçe. The players that they are ready to make also sacrifices to come to Fenerbahçe. For what? For this. So that they create. So we need to bring people over here that they're hungry to create something again. And we're, the base, as I said, I congratulate all the coaches that they work over here. They have brought great results. Everybody, either in individual part, in a group part, everybody deserves praise and applause. We have a good base of Turkish players. We're gonna search the whole market of Turkish players to bring even more Turkish players. We're going to work with all the coaches closer with the second team that we have, that already we need to congratulate them because they also qualified to the league in Turkey over here. So, there are all this stuff that we have to work in order to see how we can develop players more. And this is direct message. They know that Turkey is a big country. We're talking about 80 million people. So in 80 million people, how come? And that's a direct question. And I'm sorry, Daphne, that I'm going. It's okay. 80 million people. The base of talents and youth basketball should be tremendous. I mean, there are other countries that they have less population. 4 million Croatia, 2.5 million Slovenia, 11 million Greece. I can mention, 600,000 Montenegro, or Serbia 8 million or so, whatever, that they have, their base is bigger.
their talents are bigger. So I want to say that the youth program should be created and supported. We are watching what we're watching this, the big figure, the big picture. But behind, we need to create something which has to support the club in the years to come. Çok net olacağım bu konularda. Yan'la konuştum. Dün de bahsettiğim gibi artık yeni bir ortam değişikliği istiyordu. Bir aile kararı oldu. O yüzden o da saygı duymamız gerekiyor. Geldiğim günden beri zaten bir bilgi bombardımanına uğruyorum. Kimler geliyor, kimler gidiyor, mevcut durumlar vesaire. Wilbeck'ine çok yakınız. Aynı şekilde Nando ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kalmak istiyor kendisi de. Melih ve Motlu'yu hatta Samet'i de açıkladık. Taraftarın biraz sabırlı olmasını rica ediyorum. Hemen paniğe kapılmasınlar. Çünkü şu an basketbol pazarında kimler uygun, kimler alınabilir ve bizim için kimler uygun ve kimyayı oluşturabilecek kişileri araştırıyoruz. Tabii ki onların beklentileri LeBron, Michael Jordan ve Allah rahmet eylesin Kobe Bryant gibi oyuncular. Ama kim uygunsa ve bizim kimyamıza uygun kişi olacaksa ona göre doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi de Fenerbahçe taraftarın karşısına Fenerbahçe formasını giymeye ve buradaki başarıya aç olacak oyuncular araştırıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Ve bugüne kadar da bu konuda başarılı olduğu için bütün koçlara hem bireysel olarak hem de ekip olarak tebrik ediyorum. Türk oyuncu bazımız çok iyi ama araştırmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyorum ki çok iyi Türk oyuncular var Türkiye'de. Ama bir sorun var. 80 milyon popülasyonu olan bir ülkede neden bu kadar altyapılar az ve daha az oyuncu çıkıyor? Diğer ülkelerle kıyaslayınca örnek daha küçük ülkeler ve daha az popülasyonu olan, nüfusu olan Hırvatistan gibi, Slovenya gibi, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan'da çok daha az nüfusu olup çok daha fazla oyuncular kazandırılıyor. Bu konuda da çalışmamız lazım bizim ve bu yetenekler desteklenmeli. Sadece büyük tabloyu değil de o büyük tabloya katılacak arka plandan gelen ikinci takımımız var. Onlar da çok büyük bir başarı elde ettiler. Onların da destekleri ve yardımlarıyla altyapıyı güçlendirmemiz lazım. Koça çok teşekkür ederim. İçtenlikle sorularımıza yanıt verdiği için süremizi hatta biraz da aştık. Bu anlamda da teşekkür ederim kendisine. Son olarak bir mottosu var mı? Bir düşüncesi? We thank you for all the questions and great answers you gave us. Lastly, do you have a specific motto for basketball or your life, like your philosophy, something like that you always use? Well, there are a lot of mottos, but I'll choose this in this level. First of all, thank you for having me also. Thank you for having me. That's an honor. Thank you for giving me the opportunity to talk straight to our fans. We have plenty of them, close to 30 million. So there are many mottos, but definitely in this level, they said everybody, I work hard, I work hard, I work hard. And I asked them, are you ready to compete? Working hard is something that you need to have over here. To play for Fenerbahçe, to play for Real Madrid, to play for Barcelona, you need to work hard, otherwise, how? But are you ready to compete? So what I do, inshallah, how you said, it's like to compete with my potential, with the potential I have, which probably is not being used all. So there is a lot left in the tank which you can use. You can develop yourself into different areas. So we need to compete each and every day. We need to compete all the odds. We need to compete also the frustration. We need to compete also maybe sometimes the devastation. We need to compete also maybe not the satisfaction. We need to compete, being ready to compete all the time here in practice, in every game, not to choose moments, not to choose games. We're always going to represent Fenerbahçe, fans that they pay their money to come and see us, or their money for the TV to see the broadcast or to travel with the team. So we need to have that in our mind, and some other people that are making big sacrifices. We're privileged that we're doing the sport that we love. We make it also profession, and we need to be ready. So for me, that's what it is. We need to be ready to compete each and every day. If we're gonna give it all, if we're gonna let it all on the court each and every day, we cannot guarantee trophies, or we cannot guarantee titles. This cannot guarantee nobody. But we can guarantee that we're gonna be all on the same page, and we're gonna, be ready to compete each and every day. And
last but not least, Fenerbahçe ailesi. That's very important. Yes. Bu seviyede aslında çok fazla söyleyecek değişik şeyler var. Ama ilk önce teşekkür ediyorum sizlere ve taraftara sözlerimi iletebildiğim için de, aracı olduğunuz için, direkt onlarla konuşabildiğim için. Tabii ki çok çalışmak gerekiyor ama Fenerbahçe gibi, Real Madrid gibi diğer büyük takımlarda zaten çok çalışmanız lazım. Önemli olan rekabet etmeye hazır mısınız? Benim için önemli şey rekabet edebilmektir. Benim potansiyelimle, şunu düşünmesi lazım oyuncularımız ve herkes, benim potansiyelim var ve depoda çok fazla yetenek var. Bunun için bununla rekabet etmeye hazır mıyım? En önemli şey bu. Zorluklar olabilir, hayal kırıklıkları olabilir, mutlu olmadığımız anlar olabilir. Ama antrenman seçmeden, maç seçmeden her zaman Fenerbahçe'yi temsil ettiğimizi hatırlayarak ve bu taraftar, buraya bilet almaya gelen, televizyondan izleyen, seyahatlere gelen taraftarları da düşünerek, onları temsil ederek her gün aynı şekilde rekabet eforuyla ve gücüyle çıktığımız sürece kupa kazanmayabiliriz, şampiyon olmayabiliriz ama aynı sayfada olduğumuz zaman başarılı olabiliriz. Önemli olan bu. Rekabet etmeye hazır olması gereken bir takım var. Fenerbahçe ailesi. Evet, Fenerbahçe. ailesi. Peki koça bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün sezon şimdiden başarı dileklerimi iletiyorum. Canı gönülden başarılar diliyorum kendisine. Kalbimiz hem kendisiyle hem de takımımızla birlikte bol şans diliyoruz şimdiden. Wish you great luck. Our hearts are with you and with the team. Evet, başantrenörümüz Dimitris Itoudis ile salonumuzda, Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdiden erkek basketbol takımımızda önümüzdeki sezon yapılanmasında başarı dileklerimizi iletelim. 40 artı programımızın burada sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.